Shit. Servono i traduttori per lo... Due. Uno, due, sì, grazie. Ok. Grazie. Ok. Can we send them around, maybe, and then get them at the end? Make sure Yeah, they're back at the yeah, end. yeah. I mean, I would love to give it. I just have them. Yeah, you have to. I can say. Alla fine, se just say at the end you want to see them, they're right here. Okay. Cos'è? You good? It works? It works for you? Say Yeah. something. Salve, grazie per essere venuti. Ieri sera, quando stavamo pensando a questo panel, abbiamo detto cavolo non verrà nessuno, invece siamo molto contenti che siete un sacco. E il panel sarà in italiano, loro due parleranno in inglese, quando ci sono le traduzioni va tutto e andrà, dovreste capire tutto. Sta funzionando? It's the first time that we're. You have to. You have to Wait. Well, I hear. click here. Okay. Does I it work? hear you now Yeah, talking, it's but working. did you hear any translation yet? Yeah, yeah. Okay. Does it work? Yeah. You good? Ok, perfect, funziona tutto. E ci scusiamo prima di tutto perché Federico Sarica, il direttore di studio, non è potuto venire, ma sarà con noi su Skype, quindi se avete delle domande per lui le potrete fare e parlerà anche. Perché abbiamo fatto questo panel? Io ho conosciuto loro in varie realtà diverse, ho collaborato, ho lavorato per alcuni e tutti avevano un credo e una voglia di reinventare la carta stampata in un modo diverso. Alcuni hanno un format che esce ogni 6 mesi, come Ricarda di Flaneur, alcuni hanno un format che esce ogni 3 mesi, come è stato quello di Ibrahim di Outpost per i primi 2 anni, e adesso si è trasformato in una pubblicazione che esce ogni 6 mesi, e lo stesso è stato per Cesare, che lavorava prima per studio e poi ha deciso di vivere a Berlino e fondare una rivista in lingua inglese che si chiama Berlin Quarterly, che anche questa esce ogni 3 mesi o 6 mesi, dipendentemente da che cosa viene scritto, qual è il contenuto. E poi c'è Studio che esce ogni 3 mesi. Comunque quello che accomuna queste riviste, che sono tutte diverse, e alcune sono più grandi come Studio, alcune più piccole come The Outpost, è la voglia di reinventare un modello che è ormai vecchio, che è quello della carta stampata. Sono anni che si legge, sono sicuro che voi lo sapete tutti, che i numeri delle vendite del cartaceo sono sempre più basse. Non so se molti di voi magari sono giornalisti e vengono pagati sempre di meno per il pezzo, eccetera, eccetera. Una storia che sappiamo tutti. Però queste sono 4 persone che si sono rimboccate le maniche e hanno detto ok, cerchiamo di fare le cose diversamente, vediamo se secondo noi la carta stampata ancora interessa, solo che bisogna rimettere in un altro formato, bisogna creare una rivista dove la scrittura è ben curata, dove le foto sono fatte molto bene, dove gli articoli magari sono lunghi, dove si racconta la realtà in una maniera diversa, in una maniera nuova, in una maniera fresca. E questo è quello che hanno cercato di fare in maniera diversa, completamente diversa. Quindi io volevo iniziare chiedendogli... Più vicino, scusate. Ah, più lontano, perfetto. Scusate, quindi volevo iniziare chiedendogli perché in un momento come questo, degli ultimi 10 anni in cui c'è una crisi dell'editoria, avete deciso di fare una rivista in formato cartaceo, come avete pensato di poter avere successo? E questa sarà la prima parte del panel. E poi passeremo alla seconda parte. È davvero sostenibile fare una cosa del genere? Come fate a fare soldi? Come fate a pagare le persone? Come vedete lo sviluppo di questi medium nuovi, di queste riviste nuove che avete lanciato? Volevo iniziare da Ibrahim, che è venuto da Beirut, quindi il più lontano di tutti, per raccontare come è iniziato la sua storia e tutto. Perché ha deciso di fare di Outpost. Ibrahim? Hello, everyone. So we started the outpost 3 years ago from Beirut, and
one of the drivers behind starting this printed publication was a need to create a high quality media platform that speaks to the younger generation in that part of the world. But to go back to what Alberto had said about an editorial or a crisis in the media industry all over the world, I think the crisis is primarily editorial, and it started when media organizations gave themselves the liberty to, in a way, insult the intelligence of their readers. I don't know if you go into like most of the bookshops or newsstands, odds are that the shelves are going to be filled with really trashy titles and publications. So essentially there was a need for us, makers of printed titles, to actually reclaim reclaim the shelves in a way, and create publications that respect the readers, respect their intelligence, and have proper content. So that was one of our main drivers. As far as the outpost is concerned, we started at a time when the revolutions were happening in the Arab world, and all the change and the energies of change were propagating in the region. So there was a need to create this media outlet that would capture the energies of change that were going on, and become a voice for the young people who in many ways are voiceless because they don't have proper media institutions that talk their language and speak to them, which again goes back to the editorial crisis which Alberto was talking about. So from there we decided to launch this publication, and we wanted to do so in print because we firmly believe in in the benefits of that medium. When we started, I think we were believing in the idea that we want to reinvent an old model, but as we went along the way, we realized that we're actually doing something different, and that the whole industry needs to reinvent itself. But I think this is we're going to touch upon the sustainability model. Absolutely. Yeah. Okay, thanks for that. Second one, I wanted to ask Ricarda why she decided to start Flaneur, and why she thought it could be successful, and why she thought that the market needed something like that, and how you think you contributing to changing the media environment. Well, first of all, thank you very much for inviting us and that we can talk today about print's bright future. And yeah, I rolled up my sleeves already. Well, I think actually I have, or Flaneur has kind of like a different origin or different background story, because when we started doing this, or I founded it in early 2013, I didn't look at the market at all. I also actually have to say, I mean, I read a lot, and I'm familiar with some magazines, but I didn't look at numbers, I didn't do any research, and actually doing this magazine was born out of a personal crisis, and so that the magazine actually was my therapy of doing something. I don't know who's familiar with what we do, so maybe I explain it and then you can understand what I mean by this. So Flaneur Magazine this is actually, we just published last month our Rome issue, and what we do is we always take one street in a different city, and we started with Berlin. That's also my hometown, and I actually was a bit disorientated after my degree in Berlin, and I didn't really know what to do. And what I would do is I would start walking around a lot, and I would pay attention to the details, because I had this kind of love-hate relationship with my own hometown. And I decided to have a closer look at it again, and so this is kind of like the main philosophy of Flaneur, and we now travel from issue to issue to a different city, and take one street and live there to 7 weeks and team up with local artists to produce the content. But what I was very interested in from the beginning, and also with the team, we actually want to push the boundaries of print. So it's kind of about also doing work that is not necessarily
made for print. So if you grab a copy of Flaneur, you will see film stills, and most of the work, you know, sometimes we team up with a musician who hears the street. Sometimes we, you know, get together with movie makers who do a short film that we then, print in the magazine. So it's more like a experience that we then transform into the magazine itself. So we were kind of interested in maybe defining print in a new format for ourselves. But this whole actually looking at the market and looking at the industry only started a year later. That last year in September I realized, okay, I have to sit down and maybe write a business plan and look at the market and look at the challenges, because we want this to stay alive, and we also, you know, have actually the motivation that it turns into a profitable business and that we can live from the work we do. So yeah, but that's another question. Andremo su questi punti nella seconda parte del panel. Poi adesso volevo farvi parlare Cesare Alemanni di Bird Quarterly, e poi passiamo a Federico Sarica, che di studio, che gioca in casa, così per dire. Cesare? Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Per rispondere alla domanda di Alberto, nel mio caso devo raccontare un po' come appunto proprio la genesi del progetto, che nasce 2 anni fa, quando ho conosciuto a Berlino, mentre facevo un articolo proprio per studio, un imprenditore irlandese che vive in città da 30 anni, che si chiama di nome James Guerin, e che ha un forte interesse per l'editoria di qualità, chiamiamo quella che va è l'editoria letteraria, quella che va da Grantland a Paris Review, a Paris Review, si sente? Sì, sì, sì. E riviste simili, e con lui abbiamo iniziato a discutere l'idea di magari provare a lanciare qualcosa di simile nel contesto dell'Europa continentale, dove questo tipo di editoria, che è diciamo di più di stampo anglosassone, non è così presente. E diciamo questa è in breve come nasce il progetto. Quindi questa persona si è prestata a fare per l'inizio, per la fase di lancio della rivista, che saranno i primi 4 numeri, del mecenatismo sostanzialmente, e perché entrambi, almeno io credevo che non fosse così folle provare a fare una rivista del genere in lingua inglese in una città che non era la mia, perché credo che appunto ci sia spazio in Europa anche per un giornalismo e un'ibridazione tra linguaggi che sono più propriamente di quelli delle riviste letterari e linguaggi giornalistici e visuali, che è quello un po' che fa Berlin Quarterly, ovvero una rivista in cui trovi diversi racconti, nel senso proprio di fiction, ma anche saggi, interviste, reportage, e quindi ecco, diciamo, da l'ibridazione tra un'idea di rivista più letteraria, appunto, che è ispirata a Grant, a Paris Review e questo tipo di riviste, e con una componente giornalistica, è quello che ci sembrava poter essere il DNA della rivista. Perché a Berlino, e perché diciamo, il sottotitolo della rivista è European Review of Culture, perché penso che Berlino in questo momento, nel bene e nel male, rappresenti bene le contraddizioni della situazione europea, perché è una città in cui, a parte ovviamente essere la capitale di quello che in questo momento è lo Stato più importante e potente d'Europa, è anche una città in cui molte persone, non solo dall'Europa ma anche dagli Stati Uniti, dall'Europa continentale, ma anche dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dalla Scandinavia, si stanno muovendo, e quindi c'è in questo momento un forte dialogo in un contesto piuttosto sano, direi, su quelle che sono le questioni di integrazione europea. Quindi pensavo che creare qualcosa in ambito letterario, giornalistico a Berlino, in lingua inglese, utilizzando l'inglese come lingua franca, potesse avere un senso per appunto riflettere intorno a questi temi. Ti posso fare una domanda? Tu come ti senti a essere un italiano immigrato a Berlino che si trova a lavorare con una persona irlandese per fare una rivista in inglese? Non è stato facile all'inizio, però direi che alla fine si è rivelato fattibile. Abbiamo avuto dei buoni riscontri all'interno della città, direi. Quindi sì, diciamo, all'inizio ovviamente era una mia paura, però si è rivelato, direi, piuttosto fattibile. Ok, perfetto.
tra l'altro, se volete vedere le riviste sono qui, le potete prendere e guardare, poi dovete riportarle perché ne abbiamo poche copie purtroppo, non perché siamo antipatici. E adesso volevo passare la parola a Federico Sarica di Studio, che forse conoscete già più delle altre riviste perché siamo qui in Italia, e raccontare come ha deciso di iniziare Studio e perché era importante farlo. Federico, ci senti su Skype? Funziona? Non tanto? Scusate, difficoltà tecniche. Can you tell him if he can write? Say hi. Can you? Well, I think actually you might need to call him. Ah, you calling him? Scusate un attimo. Ok, ci sono delle difficoltà con la connessione internet del festival. Ok, allora aspettiamo che torni la connessione per chiedere a Federico la sua storia, la storia di Studio, e io passerei al secondo punto, che è quello secondo me più importante, quello del business plan, dei soldi e di come sono sostenibili le riviste del genere, perché è tanto bello cominciarle, è tanto bello le idee, ma spesso molte muoiono. E non so se voi questo momento non lo sapete, ma negli ultimi 5 anni c'è stato un boom incredibile di riviste che escono ogni 3 mesi o 6 mesi, tanto che siamo arrivati al caso limite, secondo me, a me fa un po' ridere, e c'è una rivista che esce ogni 6 mesi che è fatta solo per persone che hanno i capelli rossi. Ci sono tutti i consigli, ci sono i vari articoli, è fatta molto bene, non è fatta male, perché tutte queste riviste sono fatte molto bene, però è la nicchia della nicchia della nicchia. Io non l'ho ancora comprata, però forse un giorno lo farò. Quindi volevo riniziare il cerchio e chiedere, si chiama MC1R ed è tedesca, ma l'ultimo numero l'hanno fatto anche in inglese, quindi se non sai il tedesco sei fortunato. Ok, sta funzionando Skype, quindi possiamo collegarci con Federico. Does it work? Scusate, com'è che facciamo amplificare Skype? Ok, che fa? Ok. Però dobbiamo collegare, scusate, dobbiamo collegare il computer all'amplificazione, non so se puoi darci una mano, un secondo. I think we just need to... Sì, di solito funziona. Ok. Can you tell Ibrahim, I think he hasn't understood that it doesn't work. Can you write him? Difficoltà tecniche, scusate, siamo riviste indipendenti. Federico, ci senti? Sì, malissimo, ma sì. Abbiamo un po' di problemi con internet. Hai sentito la parte precedente, no? Penso di no. Vabbè, tranquillo. No, non lo sento. Non hai sentito. Ok, allora intanto proviamo a risolvere la situazione e intanto andiamo avanti, tanto perché il tempo è poco. Se per voi va bene, is that okay with you? We wait for Federico and shall we go on? Ibrahim, I don't know if you want to start on the business plan side and tell them how you started the Outpost, with what money, if it's sustainable, and how you're trying to make it sustainable, and maybe you can anticipate something of the world maker thing you wanted to do. Okay, so as I said before, when we first started, we had this idea of creating this printed matter, but we had no idea how. We were a bunch of young people who knew that we needed a new narrative to be out, and we thought that print is the perfect medium to do so. But while attempting to work on the project, we pretty much went around recycling old models that used to govern print in the 60s and the 70s when print was witnessing its golden era. So we went out to advertisers, we tried to get advertising, and we basically exhorted all types of
strategies that were used before. But then slowly we started realizing this is not working for us. We weren't being able to secure enough advertising to print the magazine. Our distribution channels were a complete mess. We had to do everything by ourselves. And then we realized that there were so many print titles that are coming up, and that while many people were talking about the death of print, on the other hand, we like Alberto said, there were all these magazines, and extremely niche, like for people with red hair and like for dogs and whatever. Just to go back to the funding idea, when we first started, we put our money into it, and then after that, when we realized that advertising was not working, we decided to crowdfund, and this worked very well. But we needed a sustainability model. So one of the things we thought of doing is to enlist the people who see the value of the value in the magazine, which is who are our readers, basically. The plan, which we haven't announced yet, is that starting the next issue, we will no longer publish advertising inside the magazine, because we realized that we're not part of this corporate system, and we will never be part of it. And in order to ensure our sustainability, we need to be inventive in coming up with new ways to generate revenue, while at the same time ensuring the independence and the independent nature of the magazine. So instead of this old advertising model, we decided to enlist the help of our readers, which in the magazine we called them world makers. So what we did is launch this guide for the young people who are creating things in the Middle East, where I come from and where the magazine is targeted. And we asked them to pay a small fee to be part of that guide, and by doing so, they're not only benefiting from the Outpost's international distribution network to promote their work and talk about their story, but also they are given a chance to support a magazine that is independent and that is contributing to the changes the social changes that are going on in the region. So we kind of tied our advertising model to the root of our cause, which is social change. So this is something we're experimenting in. I can't report on any findings because we have just launched this. But can I ask, or people le persone con cui stai parlando e stai interagendo, loro come rispondono a questa cosa? Cioè, sono contente di aiutarti, di darti soldi in cambio o no? Come sta funzionando per il momento? We haven't launched it yet. Mm-hmm. Ah, okay. Yeah. Okay, perfetto. Sorry, continue. No, so this is one avenue we're thinking of. Also, we believe, like, we started out in print, but we believe in the possibilities of the stories we're telling, and they should be told in many other ways. So one of the things we're thinking of is starting this event component, and also we're working on a plan to develop our website, like a whole digital platform, and thinking of ways to monetize these. So yeah. That works. Okay, perfect, thanks. I wanted to go back to Ricarda again. What she was saying before, her model is very different. Il suo modello è molto diverso perché usa ancora la pubblicità in una certa maniera, però sta anche cercando di inventare qualcosa di diverso, che adesso speriamo ci racconti un po'. Well, I mean, we have our advertisement is advertisement and distribution and sales, belong to our classic revenue models. And actually, when is this actually work? There we go. So when I started doing the first issue that we did in Berlin 2013, and as I said, it was more also like a personal thing for me to do. I had an idea, I wanted to realize it, and actually I succeeded to get the money and through advertisement to finance the first print run. But I think there's also always something special once you do something for the first time. You really
have enthusiasm, and I just remember I would be calling people and I would be convincing them that this is a great new thing and they should be part of it. And then of course, like in the second issue and third issue, you face reality, and then maybe actually you might lose a bit of enthusiasm, but in the first one it worked pretty well. But what I decided from the first issue on, and it also underlines what Ibrahim just told, I'm fighting completely against editorial advertisements. So from the first issue to the fourth now, you'll only find the ad section in the back. And it's very exclusively curated by brands, I think, that match what we do, that stand for our philosophy. Then of course we always, I try reaching out to local advertisements, because when we're in Rome, maybe there's an institution or museum that would like to advertise. So I always also have this kind of approach. But I also think that we have a role, or that when I'm now talking to advertisements, I think they have to understand, there's either on one hand advertising if you want to go for, like a high reach, if Gucci advertises in Vogue, they're interested that it's going to be, seen by I don't know how many people, and I, tell them that this is kind of like a prestige thing to be in our magazine, and either they understand it, and then I'm very thankful, or either they don't. But so posso fare una domanda? yeah, sure. Volevo sapere quando vai per esempio da Gucci e dici io ho questa rivista qui, voi siete interessati a fare pubblicità, la loro reazione com'è? Ti dicono, cioè che cosa dicono, ed è facile convincerli o no? O stanno capendo cosa sta succedendo, questi nuovi cambiamenti nel mondo dei media o no? Qual è la tua esperienza? So Gucci didn't reply, but it's very funny for this Italian issue, for the Rome issue, none of your Italian brands advertised, but last year in September I actually had an email, or I received an email, and those are always those special days. Hermes actually reached out to me, and they were like, ooh, could you send me a copy? And I said, of course, and I'm going to also come to Munich and meet you to the German headquarter. So I think actually, and this also gives me a bit faith in advertisement, there are definitely some brands out there who have maybe, smart people employed who also look into the market besides the mass media market. And, of course, Hermes stands for like a high quality company for many years, and so they placed a double spread, and also they actually announced this year it's the Hermes Flaneur year, so you will see advertisement that says Flaneur forever, and I hope Pretty good. yeah, Normale, pretty normale. good. So I hope they'll also advertise forever, but yeah, E we'll see about that. Wow. Oh yeah. E pensi che sia una cosa che continua a pensi che sia una cosa che continuerà a crescere, ci saranno sempre più brand che capiscono questi cambiamenti e saranno interessati, o è una cosa una tantum, sei stata fortunata e poi dovrai ricominciare a combattere, a chiedere, avere email a cui non ti rispondono? I mean, yeah, I think, it's definitely a very hard business, and I think it's also actually a job that somebody needs to be doing, on a daily basis. And I think maybe that's also maybe the general problem that, we small titles have, that, you have maybe one person, also like Ibrahim, he founded it, he's the editor, but he's also trying to get the money in through advertisements. So I think we're doing maybe 5 jobs at one time, and sometimes this is maybe not very efficient. But for example, we have Adidas advertising since the first issue, so I rather actually invest my time in already looking into brands that I think really match us and try to come up with arguments, so it's also not for me that I reach out to like 100 brands, but I kind of have a feeling that they really work, and if you have the feeling, then it's also of course easier for you to maybe convince. But so also the reason why we place it in the back, it's not that I think they don't get the attention, they deserve them, but it's kind of a curated advertisement section on its own, and it gives them actually also maybe even more attention than they would be spread through. And plus we're also like a literary magazine,
So I don't want to interrupt the content. And I mean, I've been thinking about maybe now offering the back cover in 2016, but I don't know yet. Right now you only see, you know, like Rome. And of course this is a very, I mean, MS was very interested in that space, but I told them I'm not ready yet. Non sei ancora pronta. Ok, allora volevo passare a Cesare, che forse è la situazione più fortunata di tutti perché ha trovato un mecenate. E se ci racconti il bene e il male di avere un mecenate che vuole pagare per tutta la rivista e assorbire le perdite. In realtà non per cioè, questa persona si è prestata a finanziare una fase di startup che è, diciamo, i primi 4 numeri, che sono il nostro, diciamo, numero 0 diluito appunto in 4, che è la fase in cui stiamo cercando di far nascere il progetto, farlo crescere, mettere insieme gli elementi necessari per renderlo fattibile e sostenibile, che sono da aver trovato uno stampatore, aver messo su un piccolo team, aver trovato una distribuzione, e adesso il prossimo passo sarà appunto quello di capire come renderlo sostenibile oltre il mecenatismo. Io penso che sono assolutamente d'accordo con quello che è già stato detto sia da Ibrahim che da Ricarda. Aggiungo che ci sono, soprattutto per quanto riguarda i grossi inserzionisti, non è tanto, almeno nella mia esperienza anche precedente, non è tanto la filosofia dell'inserzionista, ma l'angolo da cui arrivi. Quindi esistono all'interno delle aziende, ci sono persone più o meno illuminate, capaci di vedere dove sta andando l'editoria. La capacità sta nel avere qualcuno nel tuo team o tu stesso abbastanza bravo da trovarle, da riuscire a parlarci con queste persone, piuttosto che nel senso, appunto, avere, diciamo, qualcuno che ti introduca nel modo giusto. Altrimenti ci sono altre, nel caso di una rivista come Berlin Quarterly, ci sono anche altre possibili fonti di sostentamento. Ovviamente una è riuscire a vendere il più possibile. Non si vive solo di vendite, perché comunque i costi di produzione sono alti, per quanto comunque tutti noi facciamo una rivista con il minimo del personale. È difficile vivere solo di vendite, però ovviamente vendere il più possibile non guasta mai. Per fare questo cosa serve? Una grande capacità di farsi conoscere, e questo viene ovviamente agevolato e fatto anche attraverso sistemi come possono essere i social media e cose del genere, quindi spostando parte del tuo lavoro anche online. In terza istanza, la capacità magari di riuscire a parlare o con brand o con istituzioni di progetti speciali, che possono essere da produzione con il team editoriale che hai in mano di materiali terzi per loro o partnership. Questo per quanto riguarda Berlin Quarterly è una cosa che penso sia ancora in là da venire, però non è un modello che escludo, e che è un modello che comunque ha fatto la fortuna di magazine che hanno iniziato molto da indipendenti e sono riusciti poi ad affermarsi. Tipo Vice. Tipo, esatto, esempio più vale famoso in questo senso è dire che è Vice. Che vale 1,3 miliardi di dollari. Sono iniziati con la rivista indipendente, quindi boom. Sì, è iniziata come sostanzialmente fanzine punk e poi è diventata una media agency. Questo ovviamente è un caso estremo, un caso non penso che sia replicabile o facilmente replicabile, però non credo, ecco, diciamo, non credo sia facile sopravvivere facendo prodotti di cartaceo oggi, però non è neanche così impossibile come lo raccontano. Ok, e io volevo fare una domanda a tutti e tre, e poi se voi avete domande aprire lì, cioè se voi doveste dare qui, immagino che alcune persone qui abbiano pensato di aprire una rivista, che vogliono lavorare nell'editoria, di farlo su carta soprattutto, e voi che consiglio dareste? Nel senso, a una persona che vuole iniziare adesso, oltre a creare un contenuto che sia utile, che cosa dovrebbero fare per far diventare sostenibile una rivista come le vostre? Se vuoi iniziare tu, Ibrahim, if you want to start. I think in the past 3 years there was a rush
to create magazines, to just create, and prove that print is actually not dead. So you saw like so many publishers just trying to test out different formats, coming up with new ideas, and celebrating the art of making print, or the craft of making print. But I think what was sidelined is how we can actually make this sustainable, because we're all making like beautiful things, we're selling them, there's an obvious market for this. But I think there comes a point, which is now, where we see that there is a big market for this kind of products. But the thing is, if you have a good product, you're supposed to make money. But we have good products, but we're not being able to make money. So I think at this point, it's a question of how we can move forward with this, how we can create a sustainable publishing environment for titles like The Outpost, Building Quarterly, and Flaneur to flourish, because there's an obvious need for this kind of thing. Also, another thing, I think that print has always and still is a medium to build brands. So you build your brand in print and then use that to jump into other things that could potentially make money or be revenue generators. So it's also like a thing we are exploring. Also, Ricarda and we've been spending the past 3 years investing our resources in print, and we've built a brand, we've built significant brands in print. Now I think it's time to leverage on that and explore other mediums, and also use those mediums as well to tell our stories. But how, I think it's just like it's a matter of, and Ricarda also has some ideas which she can share about how we can move forward with these. Okay, so vuoi... Well, first of all, I would also maybe extend what Ibrahim just said, and maybe that, I don't know if that's an advice, but what I've also been following, there's so many new titles out there, and I think it's great that people are ambitious and doing their own print magazines. But for example, if I could be doing Flaneur online, I would, I think, but we can, so we do it print. And I think also, maybe the market also maybe needs to slow down and don't just do a magazine for the sake of doing a magazine, because this is really something difficult. And so if you can actually rather publish your content online, then I think you should do it. And it's not that we're anti-online and now we're just being nostalgic and we want to have something to hold on, but our content only functions in this way. So, and the great thing is, or I actually see a lot of potential, because we are really kind of like a family, for like this, niche or independent magazine, or however you want to call it. And we always stay in touch, and we always, exchange, and we always follow each other and how we grow. And I think we just need to team up rather than always just sitting down and kind of exchanging how difficult everything is. To change also the industry, because the industry, and especially the print industry, is only made or set up now for, if you have Condé Nast publishing houses, and they take care of their big print run titles. And I think there's a lot of potential that we should actually also create synergies, and when it comes to production, when it comes to advertising, when it comes to distribution. So because the feedback is very positive, especially in the media, and we just, I think, have to take advantage and team up with each other, and because this is what the others are doing, and why shouldn't we? So. Quindi ci sono un sacco di difficoltà, loro stanno cercando di reinventarlo. Quindi non so se vi ricordate, c'è un film di Nanni Moretti, forse C'è Bombo, correggetemi se sbaglio, in cui sono 5 amici e fanno: ma che facciamo? A un certo punto fanno: ma iniziamo una rivista. Direi che così non si può fare, anche se sarebbe bello. Cesare, se vuoi dare gli ultimi consigli, e poi se qualcuno ha in mente che vuole aprire una rivista o delle domande, così poi tocca a voi. Se vuoi dare gli ultimi consigli intanto. Volevo fare giusto un esempio di quello di cui stava parlando Ricarda riguardo a unire le forze. Nel prossimo numero di Berlin Quarterly è stato guest editato da Ibrahim, e ci
sarà una sostanziosa parte su Beirut, che include un suo reportage sulla città, lavori artistici, poesie, dei racconti, tutti selezionati insieme. Beirut, Ibrahim mi ha messo in contatto con persone a Beirut, mi ha aiutato nel selezionare le persone adatte per quello che stavano cercando di fare. Questo è appunto un esempio a livello editoriale di come si può. Riguardo i consigli che posso dare, se avete passione e curiosità, è avere passione e curiosità in generale, leggere il più possibile e farsi oltre a questo, che sono abbastanza banali, cercare di dare alla propria produzione un angolo, nel senso un'identità di base, non dire io metto insieme delle belle storie e ho fatto una rivista. Ibrahim ha una rivista che ha una forte struttura, forse, anzi in questo senso la mia forse è quella meno strutturata, e anche abbastanza voluto questo, proprio perché mi interessa in realtà lanciare, andare in diverse direzioni, proprio perché voglio usare Berlino come un hub da cui guardare il resto d'Europa e il resto delle regioni vicine, geograficamente vicine all'Europa. Però Ibrahim ha una forte idea, il magazine di Ibrahim ha una forte idea alle spalle, ha proprio una struttura particolarmente evidente e riconoscibile. Lo stesso si può dire di Flaneur e dei magazine che funzionano in questa nicchia. Quindi ecco, direi avere un'idea in partenza e non pensare che mettere dei racconti insieme a delle foto sia fare una rivista. Ok, grazie, fantastico. Non so se voi avete qualche domanda, quante cose. Ne prendo 3, se possibile, se poi rispondono. Non so se volete che risponda uno o l'altro, fate voi. Grazie. Faccio la domanda in italiano perché è rivolta soprattutto a Cesare. La mia riflessione è questa: fate un prodotto con Berlin Quarterly che ha una forte componente letteraria ma anche di storytelling, e fate un prodotto che alla fine è un po' quello che Tyler Brûlé di Monocle definisce una rivista che i lettori sono orgogliosi di esibire, no? Questo in realtà vale per tutti. Avete mai pensato, parlando di business model, di sfruttare queste capacità, queste skills di storytelling per raccontare un brand in modo, nel vostro caso, anche letterario? E se sì, questo secondo te, ma estendo anche la domanda in effetti a Ricarda, che potrebbe essere interessante ascoltare la sua risposta, secondo te questo viola in qualche modo il patto non scritto che c'è con il lettore? Quindi native advertising sì oppure no? Dipende cosa intendi con raccontare un brand e dove questo verrebbe fatto. Nel senso, se viene fatto all'interno della rivista senza il minimo discrimine, senza niente che faccia capire che quello è un contenuto brand, credo sia disonesto, onestamente non credo che lo farei. Se viene fatto all'interno della rivista con una forte, con una netta riconoscibilità del fatto che è un contenuto pagato, ci penserei, diciamo dipenderebbe dalla cifra. È più interessante, penso, utilizzare le competenze, cioè dimostrare questo per Berlin Quarterly, appunto per le dimensioni che abbiamo in questo momento è ancora prematuro, però fa parte dei discorsi che facevo prima sulla sostenibilità, ovvero che ci sono anche dei modi di creare introiti che non sono semplicemente quelli che derivano dalla rivista o dalla pubblicità sulla rivista, ma anche da progetti collaterali. Questo è esattamente un esempio. Esistono realtà che lo fanno, è una cosa che mi piacerebbe riuscire ad arrivare a fare. Preferirei forse farla avendo fatto diventare Berlin Quarterly o avendo creato attorno a Berlin Quarterly una realtà più propriamente, un'agenzia più propriamente di contenuti. Sì, esatto, che però sia, diciamo, decisamente riconoscibilmente, che è quello che appunto si faceva prima, l'esempio di Vice. Vice questo tipo di progetti li fa con un'altra società che adesso non ricordo come si chiama, ma che sostanzialmente è l'ombrello sotto cui sta tutta la comunicazione, la produzione di contenuti di Vice, ma non si chiama Vice. Ok, perfetto. Vuoi che rispondano anche gli altri in maniera molto veloce? Andiamo avanti perché abbiamo poco tempo. Scusa? Riccardo, do you want to... So, as I maybe already said before, when it comes to the magazine that we publish biannually,
won't be fighting this, and also it doesn't matter how much actually they're going to pay me, because maybe also you need to have a closer look at how we work, because it just doesn't make sense. And we always, you know, we go to a new city, we find a street, and then we always team up with the local contributors, and the issue is just made for the streets and the stories that we find. And for example, in the previous issues, when we went to Montreal to do the third issue, I actually, what I'll always do to minimize my production costs, because you need to get somehow from Berlin to Montreal, and I called Lufthansa and Air Canada, and I said, can we fly for free, and I give you an advertisement, you know? And they said, yeah, sure, but maybe can you also write about us? And I told them no, because, and actually you can really talk to those people like this, and you know, tell them if the people who are buying this will automatically react to it in a negative way, and you don't also want this as a brand. You know, if I even pick up a Vogue, I already know that there's going to be paid content, and I'm not, you know, I'm not shocked. You know, I understand that this is their business model. So, but when it comes to those titles, I think we really should fight as long as possible. But I think our other advantage is, and this is also what Ibrahim said, you know, we come out twice a year or sometimes quarterly, so there's gap, there's something that you can do within those months. And actually Flaneur is starting this year to do something besides the magazine that sticks to us, that stands for, you know, us working on the streets, coming up with artists from various media, and we're actually doing something in the summer in New York, so maybe you'll hear about it. And there's a brand involved, and they're giving us money, but they're letting us do what we want to do. So, and it's something that completely stands for Flaneur, but it's yeah, an important revenue model, and also to yeah, I don't know, be of course more present, because I think, yeah, that's of course the problem that we have, because we have a limited print run, so it only can reach a certain amount of people in the end, even if you sell out your 5,000 copies, or I don't know how much you print, but you have to really take advantage of the community that is out there, and to spread the word and what you stand for. I think that's the yeah, that's what you have to do. Perfetto, c'era un altro signore con una domanda? Vai. Io volevo sapere come, un po', mi rivolgo un po' a tutti, come integrate le vostre strategie editoriali tra carta stampata e online? Cioè, come vi comportate, se si tratta soltanto di un rafforzamento del brand, oppure se cercate di dedicarvi anche all'online con un'idea precisa, quindi se ci sono contenuti che nascono nativi per l'online, oppure per esempio, ok, non c'è rivista Studio, però Studio ha fatto dell'integrazione tra queste due cose, insomma un fattore importante del proprio sviluppo, quindi ecco, questa è la mia domanda. Perfetto, vuoi cominciare tu, Cesare? Do you want to start? Yeah, no, you start, let's continue with the same pace. I can't speak of is it working? Of significant online strategies, because we haven't ventured online as far as our content is concerned. We're still pretty much in print, but we're developing a plan for our digital presence, and basically it's not really rehashing the content of the print edition and putting it on the website. As I said, we are a magazine that aims to become a catalyst for social change in the Middle East. So we're an activist magazine, so to speak. And we decided when moving online to take the premise of that, or what we stand for, and translate it online. And by doing so, we realized that it's not just taking content and putting it on the website. So primarily our digital platform is going to be a network for the activists in the region to connect and collaborate with each other and promote the work. And by the way of that interaction, content will be created on the website. So it's primarily a network, not a hub for content. So again, you know, this whole online world is actually as well a job on its own. And I mean, for a year we had the most standard website that you've probably seen in the last 10 years. There was just like one image, and you could go to the PayPal shop, and we just also signed up with Instagram I think a month ago, and I'm
trying to also get used to that, because I think also if you do a print publication, focus first on doing the print publication maybe right, by just, you know, then publishing whatever online content. And the way that we use the online platform is kind of stands for our signature, because most of the work that you will actually find, as I said earlier on, isn't made for print. And we have the section called Unprintables, and in the Rome issue actually 2 young filmmakers made a short video. So you see in the magazine the film stills over 6 pages, but then you go on the website and you see the 3-minute movie. And since we spend on site 7 to 8 weeks production in the city, we now actually also realize that it's very interesting, I think, for our readers to give them insight into just the making of the magazines, and to tell them, you know, behind the scenes, and why did we choose the street, and who are the artists that we work with. And so kind of inviting them into our Flaneur world, and making it, I think, also more accessible, the magazine itself. But I mean, I've been receiving emails all the time of, you know, hey, I'm a company iPad version, do you want to, you know, like have your magazine online? But it's also not going to work, you know. We have like, I don't know, we have fold outs, and how do you want to, wait, this folds out actually more. And I mean, how do you want to do it online? It's again the thing, if I could, I would be, but if I can't, then I'm not going to try, you know, and then it looks well, and so I'd rather just not do it. Anche penso che uno dei problemi di queste riviste sia che ci sono poche persone che ci lavorano, quindi devi scegliere cosa fare, perché se poi fai troppe cose, le fai male, e il tuo brand, ciao, finisce. Cesare, se vuoi dire qualcosa? Direi che ripeterei esattamente le parole che hai appena detto. Penso che prima di mettere la qualità del prodotto, e poi se hai le risorse, o quando avrai le risorse, dedicarti ad allargarlo. Quindi quello che stiamo facendo noi in questo momento sull'online è molto basilare, appunto comunicare le attività stiamo per stampare, mettere una foto del numero che sta per uscire, quindi cose piuttosto basilari. In futuro ovviamente se ce ne saranno le possibilità, non mi dispiacerebbe riuscire a sfruttare il mezzo un po' di più, magari non tanto per i contenuti, ma per aumentare la potenza di fuoco a livello di promozione e engagement. Ok, perfetto. C'è una domanda lì, signora? Sì, salve. Allora, premetto che non sono del settore, quindi la domanda è un po' da incompetente probabilmente. Volevo sapere, in particolare per Flaneur, se Flaneur ha una distribuzione internazionale e in particolare, se ce l'ha, con che strategia si integra il problema della distribuzione internazionale e della tiratura limitata? So distribution is a mess for titles like Flaneur and Outpost and everything else. I mean, with the first issue, you know, we printed 1,000 print runs, so it was me, you know, doing distribution on my own and sending copies to places. And if a store in New York would tell me, oh yeah, this sounds interesting, and I knew of a friend who would be going there to avoid shipment costs, I would be giving her 10 magazines for her luggage. And you know, this is really, I mean, if I look back now on it, I think it's actually great that you also start out like this and you really actually start from scratch. But distribution is a big problem because and this is also what I think we have to fight for, and this is why I think like a publishing house for independent magazines is very necessary, because all of the magazines are taken on consignment, and this really breaks my heart because the stores don't take any risk, you know, they don't buy you for the wholesale price, and it's, you always have to follow up with them after 3 months, 4 months, and you're like, so did somebody buy my magazine and can I invoice you for 2 copies? And then you don't hear, you know, so it's really annoying. But I now, I mean, there are some good distribution companies out there, you know, and you really, it's kind of like you have to be patient. I think that's really one advice I could give anybody for doing something print, because that's
that's the beauty, and that's also maybe the disadvantage. If you do something online, you can go, you know, on the next day to your Google Analytics and you get right away your feedback, you know, how is it perceived? But especially when you publish something twice a year, you have to wait until it's, you know, in somebody's hands. Like, where are they reading? Where are they, you know, ordering online? And we actually have a pretty good retail resource from our web shop online. And I, you know, once I see a name, I already know, oh yeah, they ordered issue 1, issue 2, issue 3, and now, so it's kind of, you also have to take time. Where are your readers? Where are they buying it? And to kind of understand your market. And 1 year is not enough. 2 years are not enough. It definitely takes time. If you do something that comes out periodically, you know, and not every month where you get the feedback right away. But yeah, distributions, the margins are very, very low. I mean, I can say it. So it's like 40% of the copy price that the magazine gets if they team up with a distributor. And then it's paid, I don't know, after 4 months. So imagine also the cash flow problem. Io direi, sente? Nobody will do a magazine. No, io direi di fare un'ultima domanda dopo, poi noi poi chiudiamo che il tempo è finito, e vi invito anche a venire a vedere le riviste, che noi siamo stati un po' troppo hipster per fare la presentazione PowerPoint, scusate. Quindi se avete un'ultima domanda, magari una donna, così facciamo 2 e 2. Se c'è, se no uguale. Nessuno? Dai, fate timidi. Vai. Ok, io volevo sapere se potevate descrivere in breve qual è il vostro pubblico, cioè esattamente a chi vi rivolgete, quindi una domanda per tutti. Perfetto. If you want to start, last question. So primarily we set out to reach to the younger generation who lives in the Arab region, because it's pretty much like it's their stories, and it's these people who are going to create change at the end of the day. But after we started publishing, we realized that there's a big market and there's an interest, especially from Europe and North America, for this kind of content, this new type of narrative from the Middle East. So increasingly our market has shifted towards Europe, and today it's one of our top selling markets. So I would say both Arab people and Westerners who want a fresh perspective on what's going on. You know, I studied communication in Berlin, communication science, and actually one of the main thing was always defining your target group, and I still have a slight problem with this. I mean, I think you have, with Flaneur, it's very special because, of course, like if you live maybe in Rome and you know the street, this might be like a very emotional thing for you to maybe read it, so the local attraction. Then because each magazine is designed completely different to the other one, so we really have a strong design community who follows us. And then I think just the main idea of this whole Flaneur philosophy, you know, this different form of traveling or different form of discovering a city, which is the complete opposite of being a tourist, but really engaging with the city and with the microcosm. So we've been receiving now more and more attention also from the academic side and from universities and science even. So it's very different. It's hard for me to say 20 to 30. I also, I didn't start it like this, so whoever understands it and who appreciates it belongs to the target group. Ultimo, poi chiudiamo. Più che un target ideale, un target, posso dire quello che finora mi sembra dove la rivista ha venduto meglio, e quindi trarre delle conclusioni o fare delle ipotesi basate su quello. La rivista vende molto bene soprattutto a Londra e New York, e questo credo sia dovuto al fatto che sono 2 contesti simili a quelli che è la vocazione, a mescolare letteratura e long form journalism, che è quello alle spalle della rivista. Quindi dal genere di mail e di feedback che riceviamo, direi che sono soprattutto persone
giovani e interessate soprattutto ai contenuti, diciamo soprattutto a letteratura e giornalismo di un certo genere. C'è chi addirittura ha detto che potremmo essere paragonabili a un piccolo New Yorker europeo, anche se penso sia molto prematuro, però comunque diciamo ecco, questo credo sia quello che è il pubblico che ci sta seguendo in questo momento, e penso che sia anche sensato che sia così. Bene, grazie. Se volete venire qua, avete altre domande, parlate con loro direttamente, e basta, grazie di essere venuti. Ciao, ciao.